President Delors. Good morning. Can we just have a brief word? The Prime Minister, Mr. Major, has said this morning that if there is no agreement at Maastricht, it will not be a tragedy. How do you react to that? We go on to live. But are you confident of agreement? Yes. The flag's with an E, and there's an F in there too. In this place at this moment, federalism is not a dirty word. We are talking about it the whole morning already. Sie sei in Europa ausgestorben. Und neuer Nationalismus entwickelt sich in Europa. Die Aufgabe des Staats- und Regierungschefs von der Kommission der Europäischen Gemeinschaft. Sind sehr froh, Herr Präsident Delors, dass Sie zu uns gekommen sind. Untersolle nicht größer das Amt und so größer das Vertrauen in die eigenen Bürger sein. Meine Freunde, haben. Diese Gemeinschaft wird nur unsere Gemeinschaft voll werden können. Mögen Sie warten, aber Sie sollen die anderen nicht hindern, voranzuschreiten. Und ich will mich auf das Schlimmste einstellen. Wenn Maastricht nicht das Demokrat bitten, Sie sind die Vertreter des Souveräns, nicht die Staatsregierung. One participant in the conference of tomorrow and the day after tomorrow who is not representing any national interest, but only the interests of Europe. I give you Jacques Delors. Chers amis, merci d'être comme chaque année au rendez-vous, ou plutôt comme à chaque Conseil européen. Le mouvement fédéraliste est là, fidèle, apportant son inspiration, son enthousiasme, et partant parfois déçu des résultats du Conseil européen. Celui-ci, le Conseil européen de Maastricht, ne sera ni le début de la construction européenne, ni la fin de cette construction. C'est une étape importante dont vous parlera M. Loubers, qui aura la tâche difficile de diriger nos travaux et de les mener à bien. Et je lui laisserai cette tâche. Mais je voulais vous dire que rien ne serait possible demain ou après-demain si avant d'autres n'avaient pas ouvert les chemins de l'Europe unie. Le fédéralisme, c'est un guide. Ce n'est pas un mot qu'on ne doit pas prononcer. Ce n'est pas un mot pornographique. C'est une ligne de pensée. C'est la simplicité apportée dans le fonctionnement des sociétés ou des groupements de nations. C'est la clarté accessible aux citoyens. Sans clarté et simplicité, il n'y a pas de démocratie. Une monnaie unique. L'espace organisé créé par l'acte unique implique son renforcement pour que l'on... Car il faut se défendre dans le monde d'aujourd'hui. Être plus coopératif, or nous organiser entre nous, car l'union fait la force, et plus solidaire entre nous.
compétition, coopération, solidarité, la cohésion économique et sociale, mais aussi, il faut le répéter, l'Europe des travailleurs. Il n'y a pas simplement l'Europe des États, il n'y a pas simplement l'Europe des entreprises. Il faut aussi que chaque travailleur se sente concerné, sans pour cela faire des folies, sans pour cela nuire à la compétitivité. Mais qu'est-ce que serait que ce traité où demain nous n'oserions pas parler de la dimension sociale et donner à chaque travailleur la garantie qu'en Europe, ses droits minimaux seront défendus. Ça, il le doit. Ladies and gentlemen, I hope these signs of appreciation will also be heard in the building a bit further on, where tomorrow Merci pour ce pêcheur. Il y a deux Maastricht. Erik, wat spreek je Nederlands? Ik denk Engels past er niet Nederlands. Ja. Je répète en français. Si vous descendez d'une manière tranquillement, vous aurez des frais. Questions with respect to the growing economic integration arise. Let me mention some possible problems such regions will be confronted with. The development of a coherent regional infrastructure, both physically. Take another example. Whether we like it or not, we will face in the near future more environmental. Third example. Aachen, Liège and Maastricht have each and differs strikingly. And economic reasons. Health insurances don't make it easy to travel abroad, while the system of health. It'd be interesting to make proposals based upon good analysis of the situation to cope with this problem, but at the same time for other parts of Europe. Let me finally take. Here we face the different structures of higher education in Germany, Belgium, Limburg is not the same as the rector in Aachen, Liège, Diepenbeek. Have to find solutions for these impediments. I like to add. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur, Messieurs les maires de Maastricht, Aachen et Liège, Monsieur le vice-président de la Commission, Messieurs les recteurs, Mesdames, Messieurs les professeurs, Excellences, Mesdames, Messieurs, à la veille d'un très important Conseil européen, sous présidence des Pays-Bas, c'est-à-dire d'un pays qui a toujours joué un rôle moteur dans la construction européenne, je me réjouis de me retrouver devant un public d'universitaires et d'étudiants, acteurs aux côtés des responsables politiques et socio-professionnels d'une coopération interrégionale particulièrement importante en cette région frontalière. Les régions frontalières, il est important de le souligner ici, représentent 21% de la population des régions éligibles à ces politiques, pour lesquelles 63 milliards d'écus ont été dégagés sur la période 1989-93. Grâce à cela, ont pu être financées des infrastructures de transport et de communication, des dispositifs de protection de l'environnement, des programmes de développement rural ou de formation professionnelle. Mais, et c'est le plus important,
Ils l'ont fait dans le cadre de programmes pluriannuels élaborés par les régions elles-mêmes. Señor Barón, por favor. Thank you, yes. Will you veto the treaty if the rich countries do not give you more? Kijk, die man weet die binnen. Monsieur Delors, will federal have to go? The British? Ik spreek dat weer zo, hè. Hij haalt die hond eens weg. Morgen, Mr. Gentje. Mr. Gentje. Kennen we niet? Geen idee. Richtnummer onbekend. Ja, daar hebben we de zaak. Ja. Señor presidente, por favor. Señor presidente. Komt er een? Señor, por favor. Jongens. Still a man. Good morning, sir. Good morning. How optimistic are you? BBC. Very optimistic. Good morning, sir. Good morning. Geen idee wie het is. Oh, Ronnie. Hello. The hockey. Do you think some of the poorer countries will beat you? Hier naar boven hoor. Morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Any comment? Mr. Hurd. Oh, godverdamme, tegen hier. We gaan steeds meer naar voren hoor. Mr. Post, any comment? Waar hebben we nog? Are you hopeful? Senor, are you hopeful? Goedemorgen.
Goedemorgen. Deze campagne die läuft jetzt für den Kühe gegen den Wir exportieren die D-Mark nach ganz Europa. Preisverfahren. Buongiorno Presidente, buongiorno. Prego signori. Buongiorno Ministro. Signore, prego. Presenteert. Leeuwen. C'est bon. Je vais tirer ma peau là. C'est une pub en plus. Draagt. Leeuwen. De man met het nog uit. Keep your hand up. Thank you. Oui, mais les dates sont notées au pays qui pourrait. Ja, dat kennen wij. Net wat heb Oh, ik heb niet gehoord. Dat denk ik ook niet. Maar die krijgt straks toch nog vast. Dus dan is één, die komt ze terug en die pakt je ook weer. En dan bouwen we ze af. Dus. Zodoende. Dat is pimenta. Ja, we veranderen echt Dank u zeer. Okay, gentlemen, thank you very much. Okay. Je trouve ça tellement bête, ce rituel.
3. Nieuwe wacht. Links. Om. Presenteer. Kleewang. Raak. Kleewang. Oude wacht. 2 passen buitenwaarts. Mars. Het geheel. 2 passen voorwaarts. Mars. Come on. Outside. The move into stage 3 should be subject to fulfillment of these criteria. That has been the German point. No dilution, no watering down of all the conditions. That has been accepted. Mr. Christopherson, what do you think the economic prospects and repercussions will be for a country like Britain, which does not opt in? I think it is something the British should consider first of all. But personally, I believe UK will participate in 97. I think UK will meet all the conditions, and I think from a pure economic point of view, it will be highly beneficial to UK to participate. So. My colleague. He said that we could wait here for the top. Well, it's more. No. Okay, we know. Attention please. There's a telephone call for Mr. Tumari from Japan. Please dial 815. Oh no, please dial 830. Attention please, phone call for Mr. O'Neill. Please dial 852. There is a telephone call for Mr. Nikos Achter from Cyprus. Please dial 836. There's a telephone call for Mr. Rissaka from England.
I consider the result as a very important one and a very promising one, because the history of our Europe learns us that even when one or two member states lag behind a little bit, in the final analysis, they'll follow. And there has been taken a decision here in Maastricht that the process going to a monetary union with one currency is now a fact of life. We have to achieve certain conditions to realize that, that's for sure, but we can be sure at the same time that in the course of a limited number of years, in the course of the 90s, we'll have that one currency. Now, going to the other aspects of the treaty, you know the fundamental elements to go beyond the concept of Europe as a single market alone. So we added quite a number of chapters to the treaty, and we agreed upon that. And beyond that, we added the foreign and security policy and the cooperation, very important cooperation, in the field of the ministers of justice related to immigration, asylum seekers, which indeed are very political items these days. And I am very happy indeed, because I recall, as Jacques Delors does, that only a few years ago at the Council of Hanover, the two of us spoke about that item, and at that period there was no enthusiasm at all to bring that within the sphere of our union. And then another area, of course, the new topic of joining efforts against international crime. I'm mentioning that especially because I consider there, amongst that, the initiative of Europol as a very important one indeed. Here also we see that the tendency, the preparedness to work together in Europe is growing very fast. Now, coming to the 2 days especially now, when we came to Maastricht, the problem was that we had an enormous list of problems, big and small problems. I mentioned the main areas only. We had the famous difference in the wording about federalism. You know now how we solve this problem, by speaking of an ever closer union, but adding to that, in which political decisions have to be taken as near to the people as possible. With that expression, we translate the word federal as it is used on the continent. So in fact, those who have made a plea the last months to keep that concept, we have fulfilled that promise. And I think it is a very important one, because it expresses as well the importance of the bottom-up society concept and the concept of subsidiarity as well. The second very difficult problem, of course, going to Maastricht beyond the monetary union, was about the foreign and defense policy. There, as you know, we have different traditions and different points of view. And if you take that into account, it is quite a miracle that we succeeded, after all, to agree on everything there. That cannot be said about another important chapter, the so-called social chapter. There we had very long and intensive discussions and tried to agree, the 12 of us. After all, we had to take notice of the fact that the speed in which we want to go has to be a little bit different for the United Kingdom on the one hand and the 11 other countries on the other hand. So let it be, I would say. So let it be. We have not made a difficult compromise there. After all, we decided to keep it straight, not to dilute text too much, and to accept as a fact of life that given the traditions of the United Kingdom, the United Kingdom reserves its position here, but we do hope
that we can work together already also in this field, and that this exemption, so to say, will be only of a limited period. So far, a few important elements. Something were rather difficult also, like the cohesion. In fact, there again, all 12 could agree eventually on the common approach. And that is a very important aspect of the European community indeed. As well, the cohesion in terms of the programs in several parts of Europe, and especially of the regions with a somewhat lower average income, but also in the fair burden sharing where it comes to the resources of the community. I must say that I'm very happy indeed that especially on this point, which is a proof that we are one community, after all, we could come to a common result. Comme l'a dit le président Loubers, lorsque nous sommes aperçus qu'il y avait un fossé en ce qui concerne la dimension sociale entre la Grande-Bretagne et ses 11 partenaires, il n'y avait que deux possibilités. La première, c'était de diluer le texte de façon à ce que la Grande-Bretagne puisse l'accepter. Cela a été jugé impensable par les 11 autres pays. Et à partir de là, il fallait trouver une formule qui ne présente pas l'inconvénient d'avoir à créer un autre traité à côté. C'est pourquoi j'ai proposé une déclaration politique qui puisse être acceptée par la Grande-Bretagne. Donc c'est le Conseil européen à l'unanimité qui a décidé que les 11 autres pays pouvaient, dans le cadre de la communauté et en jouant des institutions communautaires, prendre des décisions selon leurs dispositions propres. Et ces décisions portent à la fois sur des questions à la majorité qualifiée, très importantes, celles sur lesquelles nous avons buté pour appliquer la charte sociale depuis 2 ans maintenant, c'est-à-dire par exemple les conditions de travail, l'information et la consultation des travailleurs, l'égalité entre hommes et femmes, etc. Et d'autre part, pouvoir décider à l'unanimité sur des questions pour lesquelles il n'a jamais été question de décider à la majorité qualifiée, comme par exemple les régimes de sécurité sociale. Par conséquent, ce n'est pas un opting out, mais c'est plutôt un opting up de la part de 11 pays qui n'ont pas ralenti leur marche parce qu'un 12e, très exigeant d'ailleurs sur tous les plans, voulait arrêter cette marche. Et on peut dire que toutes les propositions rassemblées avec beaucoup de soin par la présidence néerlandaise, c'est-à-dire que la présidence néerlandaise a pris très nettement en compte les appréhensions de chaque pays pour obtenir ce résultat, toutes ces dispositions vont se retrouver dans l'action que mèneront les 11 ensemble. Et pour votre deuxième question, je vous confirmerai, comme l'autre fois, que dans un souci de collégialité, je consulterai mes collègues demain avant que la Commission porte un jugement ou que je porte un jugement au nom de la Commission sur le traité de l'Union politique. En revanche, sur l'Union économique et monétaire, comment ne serais-je pas satisfait? Merci. Ik heb niet de indruk dat dit de beste van alle werelden is voor het Verenigd Koninkrijk. Ik heb de indruk dat de Britse premier en de Britse ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën ten volle meegewerkt hebben aan het bereiken van een nieuw verdrag. Tal van punten. Komend vanuit verschillende tradities hebben zij een geweldige inspanning geleverd om dit verdrag van een Europese Unie die een nauwere samenwerking laat zien op steeds meer terreinen, om daar een bijdrage aan te leveren. Laten we vooral eerst die hoofdzaak in ogenschouw nemen. Het zal u duidelijk zijn dat bijvoorbeeld op terreinen van het buitenlands beleid en de veiligheidspolitiek het Verenigd Koninkrijk zeer eigen opvattingen had, die een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in ons beraad,
maar die uiteindelijk onderdeel zijn geworden van een akkoord. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Dan is het inderdaad zo dat op een tweetal terreinen, zowel wat betreft de monetaire unie als voor wat betreft de sociale politiek, er sprake kan zijn van een tempoverschil. Dat is inderdaad een feit waar we... meneer Wilders, heb je het nummer? 013.
Buongiorno, signor Ministro. D'abord, on va réintroduire les rémunérations. Pour faire des amis. Ik had nog niet in Nederland. Oh nee, dat is waar. Dat zijn de Frans teksten, maar dit zijn de For instance, this is Mr. Delors, good morning. Could I ask you a very quick question about monetary union? Tomorrow. Good morning, Mr. Christopherson. Could I ask you a question, Mr. Christopherson? Who are you? Yeah, oh, yes. Yes. Morning, Mr. Minister. Could I ask you a question, just very briefly, about monetary union? C'est vrai, ils se sont dit que c'était la première suggestion de la présidence. Hey, please. Kan u even zeggen hoe ze er staan? Ja, ik wil mijn collega's ook. Nee, maar ze de la Banque centrale européenne. Il y a donc deux conceptions, pour parler franchement, de cet Institut monétaire européen. L'une, c'est le changement de titre du Conseil des gouverneurs. La Commission y est opposée. L'autre, c'est un organisme qui, vraiment, pendant cette période, va s'attacher à exercer une influence de plus en plus grande sur les politiques monétaires nationales sans se substituer à elles, définir les instruments de la politique monétaire commune et promouvoir l'écu. Et de ce point de vue, il y a beaucoup à faire, comme le Parlement l'a toujours indiqué. Il y a beaucoup à faire. Songez qu'actuellement, il n'y a aucune coordination entre les États membres.
lorsqu'ils font des émissions en écus. Et que par conséquent, il n'y a pas sur les marchés financiers les structures nécessaires. Par exemple, si vous êtes acteur sur ce marché financier, vous n'êtes pas assuré de trouver sur telle place du papier à tel taux d'intérêt et à telle échéance. Il n'y a donc pas de gestion responsable actuellement de l'écu sur le marché financier. Mais je ne prends qu'un exemple, mais un exemple important, puisque pour les 6 premiers mois de l'année, l'écu a été la deuxième monnaie dans laquelle on a émis des emprunts après le dollar et avant toutes les autres monnaies. Bevor ich dem Herrn Kommissionspräsidenten das Wort erteile, möchte ich bei uns eine Gruppe ganz herzlich begrüßen. Es ist der Ausschuss für Gemeinschaftsrecht des britischen Unterhauses unter der Leitung seines Vorsitzenden, Herrn Nigel Spearing. Okay. Le 17 janvier 1989, en présentant devant votre Parlement les orientations de la nouvelle Commission, j'avais consacré une partie de mon développement aux relations de la communauté avec les autres Europes et lancé l'idée d'une discussion approfondie avec les pays de l'Association européenne de libre-échange sur les possibilités d'une coopération élargie entre nous. Le succès réalisé à Luxembourg ce lundi vient de donner vie à cette initiative, la réalisation d'un accord politique sur tous les éléments de substance de ce qu'il est convenu d'appeler désormais l'espace économique européen. 3 objectifs nous guidaient. Premièrement, donner le bénéfice du grand marché aux pays membres de la ELE, avec les droits et obligations que cela confère, et aussi des limites, ainsi que pour l'instant l'agriculture n'est pas comprise dans l'accord. Deuxièmement, l'amorce d'un partenariat entre la communauté et cet autre pilier de l'Europe qu'est la ELE. Et enfin, troisièmement, poser un pion important dans l'établissement à moyen terme de l'architecture de la Grande Europe. This is an important moment for the European community, for EFTA, for the construction of Europe. I guess so. Go ahead, Angel. I want to talk to you first. Don't mind later. I have a problem. It's been bothering me, and so I'm kind of on a combination of. So, okay. But I'm getting along pretty well today. I'm all right. Great rest. Morning, everybody. Morning, Mr. President.
President, good morning. Progress. Mr. President, Mr. President, Mr. President, please, meneer Van Acht, of meneer Van Acht, meneer Leuwens. President, Mr. President, meneer Van Acht, meneer Van Acht. The Uruguay round, the World Climate Conference, the debt problem, especially for the poorest countries, require our full commitment. And Mr. President, we endorse your view that a new world order must be based on democracy and the rule of law, as opposed to tyranny and despotism. In our Europe, we must continue on the path to dialogue. The 12, supported by your country and by the other CSCE countries, have now for months been striving to achieve a peaceful solution in Yugoslavia. It is being torn apart and where much blood is being shed. Here too, direct negotiations have to be the crux of the matter. Ja, serieus, veš koliko jim res, da tukaj to ni res, kot si res pogledati Juste en face là, ça marche moi. External border across the community. Which we'll have to decide. We will. Well, it'll be difficult to sign that and the first contract. I have to say that the details will be set out in contracts to be concluded between the parties for the project. Something on those lines. What I would suggest is that perhaps. Не трогай, не трогай, не трогай.